Dear students, Assalamu alaikum. We are a victim of coronavirus. It may spread to others by touching anybody who is infected by it. We should save ourselves from it by taking a caution against it. Our today's topic is water everywhere. It has been taken from Unit 8, Lesson 1. Obviously, it has been taken from the book of English for today for 11 and 12 class. So, I am writing about this topic. Unit 8, Lesson 1. The headline of this topic is water everywhere. There is a poem that is the rhyme of the ancient mariner, which is written by Samuel Taylor Coleridge. In this poem, the poet says, water everywhere, and all the boats did sink. Water everywhere, nor any drop to drink. The poet actually has declared a critical situation of a mariner with his sailors. And there is a story behind this poem. That is, one day an old sailor sailed his sea voyage with his mariners. An albatross came to their ship, but the old sailor killed the albatross by shooting. After that, the ship lost its way on the ocean, and the drinking water and the food of those sailors may be finished. After that, the ship was floating on the sea. In a time of that, the sailors just alive, but there is much of water around them, but they did not find any drop of water to drink. We are a riverine country. We have a lot of rivers, and there is a plenty of rainfall. Not only that, but also we have a sea just behind us. But in future, there will be a time when the surrounding of us, there is much water, but we have no water for drinking, because we are killing our rivers. Some rivers are died, some are dying, and some are suffering the pangs of death. If it continues, then there will be a time when we could not find any water
for drinking. So our today's topic, that water everywhere. Now I can go through to this topic from our English for Today book. Coleridge's poem, a ballad, narrates the harrowing sea voyage of an old mariner who at one point of his journey didn't have any water to drink because of a curse. Coleridge's poem, কলরিজের কবিতা, a ballad, যেটি হচ্ছে একটা গীতি কবিতা, narrates the harrowing sea voyage of an old mariner, এখানে একজন বৃদ্ধ নাবিকের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, who at one point of his journey didn't have any water to drink because of a curse, যে একটা অভিশাপের কারণে তার যাত্রা বা তার ভ্রমণের এক পর্যায়ে কোনো পানি পায়নি পান করার জন্য। কার্স অর নট, এটা অভিশাপ হোক বা না হোক, উই নো হাউ ইম্পর্টেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজ ইন আওয়ার লাইফ, আমরা জানি যে খাবার পানিটা আমাদের জীবনের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। উই নো উই ক্যান নট সার্ভাইভ উইদাউট ইট, আমরা জানি যে আমরা ইহা ছাড়া টিকে থাকতে পারি না। ইনফ্যাক্ট 2/3 of our body is made up of water. ইনফ্যাক্ট বস্তুত 2/3 of our body, আমাদের শরীরের 2/3 পানি দ্বারাই গঠিত। Not for nothing is it said that the other name of water is life, এবং এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পানির অপর নাম হলো জীবন। Is there a crisis in our time? আমাদের সময় কি কোনো ক্রাইসিস, কোনো সংকট থাকতে পারে? With regard to access to clean drinking water, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার পানির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে। The United Nations in a meeting on the eve of the new millennium identified the drinking water problem as one of the challenges for the future. জাতিসংঘ একটা সতর্কবাণী করেছে যে আগামী শতাব্দীর মিলেনিয়াম, আগামী শতাব্দীর শুরুর দিকে খাবার পানির সংকট নিয়ে সারা বিশ্বে একটা সংকট দেখা দিতে পারে। But do we need to worry about the problem as ours is a land of rivers and we have plenty of rainfall, besides we have a sea in our backyard too? এবং আমরাও কি পানির জন্য কোনো টেনশন করতে হবে, যেহেতু আমরা একটা নদীমাতৃক দেশ এবং আমাদের প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং আমাদের পেছনেই একটা সমুদ্র আছে। One of the sources of water in our country are the rivers. আমাদের দেশে পানির একটা উৎস হচ্ছে নদীসমূহ। Rivers are everywhere in our life. নদীগুলো আমাদের জীবনের সর্বত্র জড়িয়ে আছে। লিটারেচার, আমাদের সাহিত্যের, ইকোনমি, আমাদের অর্থনীতির এন্ড কালচার এবং সংস্কৃতির। But are the rivers in good shape? কিন্তু নদীগুলো কি তার সঠিক আকৃতিতে আছে? Unfortunately, দুর্ভাগ্যবশত they are not, তারা সেভাবে নেই। A few are already dead, কিছু নদী একেবারে মরে গিয়েছে। And several are going through the pangs of death, এবং কিছু কিছু নদী আছে যেগুলো মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছে। The river বুড়িগঙ্গা is an example of the dying river. আর বুড়িগঙ্গা নদীটি হচ্ছে এই ধরনের একটা মৃতপ্রায় নদীর উদাহরণ। A report published in the Daily Sun describes what has happened to the river বুড়িগঙ্গা and why. একটা ডেইলি সান পত্রিকায় একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে কিভাবে এই বুড়িগঙ্গা নদীটি মৃতপ্রায় হয়েছে। Its water is polluted and a perpetual stench fills the air around it. এটা পানিগুলো দূষিত হয়ে গিয়েছে এবং একটা স্থায়ী দুর্গন্ধ এটার চারপাশে স্থান করে নিয়েছে। But that is not what it was like before. কিন্তু এটা অতীতে এমন ছিল না। The report says that the river had a glorious past. ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই নদীটির একটা অতীত গৌরব রয়েছিল। Once it was a tributary of the mighty Ganges. এক সময় এটা শক্তিশালী গঙ্গা নদীর একটা শাখা নদী ছিল। And followed into a bay of Bengal through the river ধলেশ্বরী, এবং ধলেশ্বরী নাম ধারণ করে এই নদীটি বঙ্গোপসাগরে পড়েছিল। Gradually it lost its link. পর্যায়ক্রমে এটা তার সংযোগটা হারিয়ে ফেলেছিল ওই গঙ্গার সাথে। And got the name বুড়িগঙ্গা, এবং বুড়িগঙ্গা নাম ধারণ করেছিল। The Mughals marveled, মুঘল শাসকেরা আশ্চর্য হয়েছিল at the tide level of the বুড়িগঙ্গা and founded their capital Jahangirnagar on its bank in 1610.
এবং মুঘলরা এটার জোয়ার ভাটাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং এটার তীরে একটা জাহাঙ্গীরনগর নামে একটা ক্যাপিটাল বা রাজধানী 1610 সালে স্থাপন করেছিল। The river supplied drinking water and supported trade and commerce. জাহাঙ্গীরনগর was renamed ঢাকা। আর এই নদীটি, এই ঢাকা নগরী, এটা যেটা পরবর্তীতে ঢাকা নগরীতে নামকরণ করা হয়েছিল, সেখানে এটার পানি এবং সাপোর্ট ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বা ব্যবসা বাণিজ্যের যে সহযোগিতা এটাও করেছিল এই নদীটি এবং পানির ব্যবস্থা করেছিল। which grew into a heavily populated city with a chronic shortage of space. আর যে ঢাকা নগরীটা পরবর্তীতে অসংখ্য লোকের একটা জনবহুল শহর হিসেবে স্থায়ী হয়েছিল বা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। So viewers and my dear students, you can fulfill the through all this topic or all this comprehension in your home, and after that we have taken some words or some hard words from this topic, and I am writing these words to the blackboard. One is washed. The meaning of this word filth, filth or no to purpose. Then subject. The meaning of this word is subservient. Subordinate. Then release. Release. That is relief. Relief. Then marvel. That means wonder, surprise, surprise. Then shape, form. Okay, so we have written a lot of words, that is hard vocabularies from this topic, and you can see it and you can memorize the meaning of this word by this. Then we are writing in the whiteboard a question from that passage. Why have the United Nations identified drinking water problem as a challenge. As a challenge. So we can give an answer from this question. Why have the United Nations identified drinking water problem as a challenge? কেন ইউনাইটেড নেশন, জাতিসংঘ খাবার পানির অভাবকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থাপন করছেন বা করেছেন? সো আমরা এর উত্তরে বলতে পারি drinking water is limited. Drinking water is limited.
we are killing the rivers randomly. So there is a lack of pure drinking water. So the United Nations has declared drinking water as a problem and as a challenge in future. So my dear students and viewers, আমরা এই পর্যন্ত তোমাদেরকে যে সকল বিষয় উপস্থাপন করলাম এই টপিক থেকে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা এর সঠিক ব্যবহার করবে, অর্থাৎ এই টপিকটাকে, এই কম্প্রিহেনশনটাকে তোমাদের বাসায় পড়বে এবং বোঝার চেষ্টা করবে। এবং আমি যেভাবে এখানে প্রশ্ন অ্যানসারিং করেছি এবং ভোকাবুলারি লিখেছি, এই জিনিসগুলোকে তোমরা গুরুত্ব দিবে এবং তোমরা তোমাদের নিজস্ব পরিসরে একটা প্রিপারেশন তৈরি করবে। তো তোমরা ভালো থাকো এবং আমার জন্য দোয়া করবা। আল্লাহ হাফেজ।